Men's pairs semi-final A number 1. Here are the results. First place for Great Britain, 7 minutes, 17.12 seconds. Second place for Germany, third place for Serbia, fourth place Hungary, fifth place for Croatia, and sixth place for the Turkey. Semi-final AB2 here of the men's pairs, and as we speak to you, we're at the 750-meter mark where the defending world champions have stormed through the rest of the race pack and hold a 2.5 length lead. Second place currently held by Argentina, who beat Greece in the heats. In third place we have Belarus, although Belarus under attack from Canada and Netherlands, the hottest contender, but we can't discount Sweden at this early stage. So at the 1,000 meter, the field reads Greece in first place, Argentina holds second, Belarus now back into third, Canada in fourth, Sweden hold fifth, but only just holding fifth over Netherlands, lane 6. Das zweite Halbfinale im Männer-Zweier ohne ist unterwegs und im Vorlauf haben ja die Argentinier die Überraschung wahrgemacht und haben die griechischen Weltmeister Τσιλης und Τζιαλας besiegt und die mussten also durch den Hoffnungslauf. Heute sieht das Bild ganz anders aus. Ganz stabiles Rudern der beiden Griechen, Τσιλης und Dzιαλας, die ja gar keinen Zweifel daran aufkommen lassen wollen, dass sie wiederum Titelansprüche haben hier auf dem Brandenburger BC. Dahinter dann Argentinien, das sind Joaquin Iwan und Diego López. Und die beiden wiederum haben einen gebührenden Abstand zwischen sich und die Verfolger gebracht. Und das Verfolgerfeld aus 4 Booten bestehen, wird angeführt von Belarus. Das sind Kawalenka und Varanoi. Die waren letztes Jahr noch im Vierer ohne unterwegs, jetzt also dieses Jahr in der kleineren Bootsklasse auf dem BC unterwegs. Und die müssen ein bisschen aufpassen, denn die anderen Boote kommen ein bisschen heran, die Niederländer vor allen Dingen. Bob van Velsen und Govert Vierkäfer, die beiden jungen Männer, beide Jahrgang 89, also letztes Jahr noch Junioren gewesen, kämpfen sich ein bisschen jetzt heran, sind aber derzeit noch hinter den Kanadiern auf Position 5, 6. Position für Schweden. Well, the world champions with a considerable amount of clear water behind them as they pass the 1,250-meter mark. Second place still held by Argentina, managing to hold off the Belarusian onslaught as they move up. Argentina now hold 2 lengths with a length and a half clear water advantage over Belarus. Holding in third place, the Netherlands moving back up the field, just holding off the onslaught from Canada over on the far side. As I speak to you, Canada have just moved past. Netherlands not managing to hold it off for long. Netherlands and Sweden now go neck and neck as we head down towards the 1,500-meter marker. Surprise move that the world champions had to come in through the repechage, but Argentina, who beat them, now feeling the wrath of the Greeks as they put all their efforts into getting one of those first 3 final A places. Tja, meine Damen und Herren, wenn Sie einen Zweier ohne sehen wollen, der ganz stabil und technisch brillant bewegt wird, dann schauen Sie sich das griechische Boot an. Cilys und Dzιαλας, die machen das hervorragend. Das soll natürlich nichts über die Qualitäten aller anderen Medaillenanwärter für morgen sagen. Vor allen Dingen nicht über die wir gerade schon im ersten Halbfinale gesehen haben. Aber das macht einfach Spaß zuzuschauen. Argentinien ebenso sicher und stabil und gut rudern auf Position 2. Die halten Abstand, beziehungsweise die Herren aus Belarus halten Abstand auf Position 3. Also nach wie vor Kawalenka und Varanoi aus Belarus. Und dann ist da eine Länge offenes Wasser auf die Kanadier und auch auf die Schweden, jetzt in 5. Position, die Niederländer zurückgefallen auf Platz 6. Diese 3 Boote tun sich schwer, die Lücke zu schließen. Da bewegt sich nicht viel, im Gegenteil, Belarus setzt einen Spurt und kann sich weiter entfernen. Ein zweigeteiltes Feld, so vielleicht sogar schon ein dreigeteiltes, denn die Griechen, die sind schon arg weit nach vorne weg in alt. Cilys, Dzιαλας, Griechenland führt. Coming up towards the grandstand now, and you will be able to see the textbook rowing of Τσιλης and Dzιαλας of Greece, still managing to hold ahead of Argentina by some considerable clear water. Argentina opening up their advantage. They now hold 2 lengths over Belarus in third place. The layout of this race appears to have been decided in the first 400 metres, as the race order now matches what it did then. Holding in fourth place, we have the far side Canada. Fifth currently held by Sweden, but Netherlands not letting them get away easily, driving hard to try and make up the 3/4 of a length that they have slipped back. So to the line for those first 3 final A places, I think we can rest assured that Greece will certainly be amongst them. Argentina coming in second. Belarus in trouble there. What's
Belarus really dying off in the middle, driving past them now almost, the other three crews. I wonder what has happened to Belarus as they come into the final 100 meters or so. They may still make it in third place, but really dying off. Their stroke man in trouble, bouncing around a lot now. And Sweden and Canada passing them on the far side. Belarus to a complete stop in the middle lane there.